ng'ombe anapata ama vitu ambazo zinasababisha magonjwa ya ng'ombe ziko 4. Kuna viral disease, virusi kwa Kiswahili, kuna bacteria, kuna tick-borne disease na kuna metabolic disease. Magonjwa ambayo inasababishwa, metabolic disease inamaanisha magonjwa ambayo inasababishwa na vyakula. Sawa? Hii viral disease mfano yake moja ni magate, ng'ori, ng'ori, kurasta, simeshika hizo? Ng'ori ni FMD. Alafu magate ni rump skin. Kurasta ni anthrax. Hiyo ndio example ya viral disease. Tukikuja bacterial disease, kuna kitu kama mastitis, foot rot na zingine. Haya, tukikuja tick-borne disease, hizi ni zenye zinasababishwa na kupe kama ECF. Gani ingine unajua? Anaplas. Umesema gani baba? Babesia. Sawa. Haya, metabolic disease examples ni kama bloat. Kufura mnaitaje kwa hii lugha?